Hi everyone, welcome to Veranda Race. English is easy. So this is my tagline. English வந்து ஈஸியாக தான் இருக்கணும். ஸோ இங்கிலீஷ் மேம் எப்படி மேம் ஈஸின்லாம் கேட்காதீங்க. அந்த இங்கிலீஷ் இஸ் ஈஸி அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராமிங்கை நான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஓகே, வெல்கம் டு Veranda Race. குட் மார்னிங் நிவேதா. ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி நம்ம 3 in 1 என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். நம்ம thumbnail vocabulary one word substitute and phrasal verbs, then grammar conditional clauses and comprehension reading comprehension. So every day we need to practice all the 3 areas in a language. Okay, so she is proficient in speaking many languages. So what is the one word substitution for it? Monolithic, multilingual, heterolinguistic, bilingual. Niveda, Chaitanya, 1B. Correct? Good morning, Chaitanya. Multilingual is right. Many. Multi means many. So lingual means language. So many languages. Swati Sivaranjani also B. Very good. Monolithic. Lithic na stone. So mono na single, so single stone. Hetero abdinal different, linguistic characterized. Okay va? Bilingual na 2 languages. Very good morning, belong to ask. So first question was about multilingual, proficient in many languages. Hetero abdina characterized by different. Hetero is different. Good morning, Bhavadarani. No need for apologize. You just make up the delay. That's all. Okay. A person who likes to argue about anything. எப்பவுமே argue பண்ணிட்டே இருக்காரு. What is that person called? Reticent, coward, veracious, contentious. Belong to ask வந்து 2D. Nivedavam 2D. Chaitanya 2D is right. Contentious, content, cantankerous அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது ஆக்சுவலாக கண்டென்ட்னு முடிச்சிட்டிங்கன்னா அது சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆக்சுவலாக. ஓகே, அதை நான் வச்சு சொல்ல முடியாது. ஸோ கண்டென்ஷியஸ் மீன்ஸ் எ பர்சன் ஹூ இஸ் ஆர்கியூயிங் ஆல்வேஸ். ரெட்டிசென்ட் அப்படின்னு சொன்னால் தனக்குள்ளே வச்சிருக்காரு, வெளியே எதையுமே காட்ட மாட்டார். அன்வில்லிங் டு ஷோ ஹிஸ் தாட்ஸ் ஆர் ஃபீலிங்ஸ். கவர்டு உங்களுக்கே தெரியும், கோழை. வெரேஷியஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இதுவும் நல்ல கவனிங்க. வெரேஷியஸ் அப்படின்னால் ரெப்ரசன்டிங் த ட்ரூத். வொரேஷியஸ் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ்டென்சிவ். விஓ மற்ற ஸ்பெல்லிங் அப்படியே இருக்கும். விஓஆர்எஸ் அப்படி சொன்னீங்கன்னா வொரேஷியஸ் ரீடர் மீன்ஸ் எக்ஸ்டென்சிவ். வெரேஷியஸ் மீன்ஸ் ஸ்பீக்கிங் த ட்ரூத். யூனிட் ஆஃப் வெயிட் ஃபார் ப்ரெஷஸ் ஸ்டோன்ஸ். ரொம்ப ரொம்ப நம்ம மார்க்கெட்டில் பார்த்துட்டே இருக்கோம். எங்கே பார்த்தாலும் தங்கத்துக்கும் இந்த ப்ரெஷஸ் ஸ்டோன்ஸுக்கும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்க்குறோம். திஸ் இஸ் ஹவு வி லேர்ன் அ லாங்குவேஜ். ஸோ இதை நீங்கள் தனியாக படிக்க வேண்டாம், உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ஆப்ஷன். belong to ask Niveda 3C. Chaitanya 3C. Okay, what about others? Others try பண்ணுங்க. நான் எப்பவுமே அதான் சொல்வேன், don't worry about your right or wrong answers. Okay, Sri Prakash, C is right. Carrot is Bhavadarani, C is right. So pure means ரொம்ப ரொம்ப தமிழில் வரமாட்டேங்குது. பியூர்னா பியூர் தான். ரிலையபிள் அப்படின்னால் ட்ரஸ்ட் வர்த்தி. அக்யூரேட் அப்படின்னால் எக்ஸாக்ட், கரெக்ட். ஓகே, பியூர்னா புதுமை இல்லை. பியூர் வித்தவுட் எனி மிஸ்டேக் இஸ் கால்ட் பியூர். ஓகே, ஃபோர்த் one who does not show response to good or bad. See, இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆப்ஷன் என்ன பார்த்தோம்? ரெட்டிசென்ட், who does not show his feelings or emotions. பட் இங்கே அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? one who does not show response to ராம ஆண்டா என்ன, ராவண ஆண்டா என்ன அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது, ஆட்டிடியூட் இருக்குது. பார்த்தீங்களா? யார் ஆட்சிக்கு வந்தால் எனக்கு என்ன, வெதர் இட் இஸ் குட் ஆர் பேட்
அப்படின்னு. ஸோ அது என்னன்னு கேட்குறாங்க. பிலாங் டு ஆஸ்க் வந்து ஏ, நிவேதா வந்து சி. லெட்ஸ் வெயிட் ஃபார் அதர்ஸ். சைத்தன்யா, ஸ்ரீ பிரகாஷ், பவதாரணி, சிவரஞ்சனி. Anybody else is going to try? Chaitanya also C. Actually the answer is stoic. A is right. Okay, one who does not show response to good or bad means stoic. Okay, cynic abdina, a person who believes that people are motivated purely by self interest. இது அப்படியே ஆண்டனிம் மாதிரி. புரியுதா? சி வந்து ஆண்டனிம். அதாவது ஸ்டாயிக் என்னன்னா, யார் என்ன வந்தாலும் என்ன அப்படின்னு நியூட்ரலா ஒரு எமோஷன்லெஸ் இருக்கிறவங்க. சினிக்கனா எல்லாவற்றையும் ஒரு குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறது. சினிக்கல் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இது ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன்ல ஒரு டோனா கேட்பாங்க. சினிக்கல் attitude, a person who always finds fault, blames others. பாருங்க, because he believes that people are selfish. Is that clear? Phobic உங்களுக்கே தெரியும், extreme fear. ஓகே, skeptic அப்படின்னா doubtful அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க. Is that clear? So cynicalனு கேட்பாங்க. ஸோ சினிக்கல் டோனான்னு கேட்பாங்க. அதாவது ஒரு பர்சன் குத்துற மாதிரி பேசுகிறாரு, இல்லை செல்ஃபிஷாக இவங்க பிஹேவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பேசுகிறாங்கன்னா அது சினிக்கல் டோன்னு வரும். ஓகே. ஃபிஃப்த், morbid compulsion to consume alcohol continuously. Satiromania, maniac, kleptomania, dipsomania. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. அபிகண்ணன் ஃபர்ஸ்ட்டாக கொடுத்துட்டாரு. நிவேதா 5D, dipsomania. It means consuming alcohol, and the addiction to alcohol is called dipsomania. Correct. Niveda, Abhikannan, Chaitanya belong to us, Sri Prakash. So dipsomania, consume alcohol. Satiromania, excessive sexual desire. Maniac means extremely wild, psycho madri. Good morning Tamilarasan. இன்னைக்கு ரீடிங் காம்ப்ரஹென்ஷன் சொல்லிட்டு வந்துட்டீங்களா? ஏன்னா நீங்கள் தான் எப்போவுமே பிக் ரீடிங் காம்ப்ரஹென்ஷன் கொண்டு வாங்கன்னு சொல்வீங்க. ஆக்சுவலி ஐ வாஸ் திங்கிங் ஒரு 2-3 டேஸாக உங்களோட ஆன்சர்ஸை நான் பார்க்கலையேன்னு சொல்லிட்டு. விஜயதசமி அன்னைக்கு கூட ஐ திங்க் யூ வேர் நாட் தேர் நினைக்கிறேன். இல்லை அப்புறம் பார்த்தீங்களா? கிளெப்டோமேனியா, அர்ஜிங் டு ஸ்டீல். ஓகே, அவங்களுக்கு நீடே இருக்காது, ஆனால் அவங்க திருடுவாங்க. அதுதான் கிளெப்டோமேனியா. Now வாங்க கிராமரில் இன்னைக்கு சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அண்ட் கண்டிஷனல் கிளாஸஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ 2 vocabulary, 2 கிராமர், ஒரு காம்ப்ரஹென்ஷன் எவ்ரிடே நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். ஸோ ஒரு vocabulary முடிச்சுட்டு இப்போ வாங்க ஒரு கிராமர். ஸோ Monica said to her mother that I have passed. ஸோ இதில் எங்கே எரர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆக்சுவலாக அவங்க கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷன்ஸுமே எனக்கு ஐ எம் நாட் கன்வின்ஸ்ட். ரிஷ் வந்து டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதர்ஸ் ஐ வாஸ் சோ சிக். ஓகே ஓகே, இல்லை நான் என்ன நினச்சேன், கரெக்டாக கோஇன்சிடென்ஸ் மாதிரி ரீடிங் காம்ப்ரஹென்ஷன் போது நீங்கள் வந்ததுனால ஒருவேளை யூ ஆர் அட்ராக்டட் டு தட் அப்படின்னு நினச்சேன். ஸ்வாதி டி இஸ் ரைட். See, actually even this I am not convinced. இந்த இதெல்லாம் வரக்கூடாது. ஓகே, Monica said to her mother, இதுவே வராது. Whenever it is when you use this that, இந்த கமாவை எடுக்கிறதுக்கு தான், இந்த பங்க்சுவேஷன் எடுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம கனெக்டார் that போடுறோம். இந்த I வந்து based on this Monica வந்துரும். Have வந்து had passed. Is that clear? All of you are clear? நான் இந்த கான்செப்ட் வந்து நான் ரெக்கார்டில் போடுறேன். ஓகே, ஒரு டைரக்ட் டு இன்டைரக்ட், இன்டைரக்ட் டு டைரக்ட்னு நான் ரெக்கார்ட் கான்செப்டில் போட்டுடுறேன். ஜஸ்ட் 15 to 20 minutes ஒரு yes belong to ask. இது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சு. ஆனால் இந்த இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சுக்கு இப்போ தட்டும் வந்து ஆக்சுவலாக ஆப்ஷன்லேயும் உங்களுக்கு வந்து இந்த தட் வந்தால் பங்க்சுவேஷன் வரக்கூடாது, பங்க்சுவேஷன் வந்தால் தட் வரக்கூடாது. ஓகே, கிளியர். தேங்க்யூ ஸ்ரீ பிரகாஷ்.
Class timing every day 10 o'clock ma. இல்ல இது சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ல ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க belong to ask PYQ ல இப்ப லேட்டஸ்டா கேட்டிருக்காங்க பட் ஜெனரலா டைரக்ட் டு இன்டைரக்ட் அப்படி நீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணனும் ஓகே ரெகுலர் கிளாஸ் வருது அபி ஓகே ரெகுலரா we are meeting at 10 o'clock B has to come no ma'am I have passed எப்படி நீங்க வந்துட்டு எதுமே மாத்தாம பண்றீங்க Okay, let me erase everything. You are right. Wait. Yeah, you are right. B da inga answer. Yena, yes. Yena inga that too வந்து punctuation வந்திருக்கிறதுனால error. This is an error. Okay, no improvement. As I told you, inga that too வந்து இதுவும் இருக்கிறதுனால improvement is required. So eliminate this. Okay, said to her mother, I have passed. This is right. Am I clear? So இதுதான் பாருங்க அவசரப்பட்டு நான் வந்து she மட்டும் பார்த்துட்டேன் அந்த pronoun change மட்டும் பார்த்துட்டேன் பட் சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ல that too வந்து இந்த இதுவும் வரக்கூடாது பங்க்சுவேஷனும் வரக்கூடாது so this is right டைரக்ட் ஸ்பீச்ல இப்படி தான் இருக்கணும் ஓகேவா செகண்ட் ஒன்னுக்கு அதுக்குள்ள யாரோ ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்களே if she had gone to the party she could have met Amit அப்படினு கொடுத்துட்டு இத ஹைலைட் பண்ணிருக்காங்க so which one is how to change this Abhikanan to A Rish also no improvement belong to ask yes had gone would have or could have is absolutely right Niveda is also right to A no improvement required next Hebba dropped off the club unexpectedly to say hello and catch up so first one was based on direct indirect speech second one was based on conditional clause now the third one is based on once we correct we know C belong to ask others Chaitanya Abhikanan correct Rish dropped by so this is based on preposition Tamilarasan dropped by the club adan pakkathula club ku pakkathula irangunaru correct Niveda next solving the riddle given by our teacher is farther beyond our capacity Aswati C is right Asri Prakash edukku question kuduthirkeenga fourth ka third ka D fair farthest far belong to ask far அப்படினு கொடுத்திருக்கீங்க Abhikannan Chaitanya D far beyond our capacity this is comparative so எங்க comparative யூஸ் பண்ணுவீங்க அவங்கள விட எங்களுக்கு இல்ல போன வருஷத்தை விட இந்த வருஷம் அந்த ரிடில விட இந்த ரிடில் அப்படி அந்த விட அப்படி நீங்க கம்பேர் பண்ணீங்கனா தான் ஃபர்தர் வரணும் பட் இவங்க என்ன சொல்றாங்க எங்க கெபாசிட்டிக்கு இது அதிகமானது so we are only talking about only our capacity so it should be only positive degree far beyond our capacity this fair complexion சொல்லலாம் இல்லனா ஒரு நியூட்ரலா இருக்குறதுக்கு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி இந்த ஃபேர் வந்து ticket fare charges farthest is the superlative next Rohit Sharma is better than more other batsmen in the world so கண்டிப்பா improvement required because no improvementங்கற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கல so எப்படி அத மாத்துவீங்க
அபிகண்ணன் ஏ கொடுத்துருக்கீங்க. பிலாங் டு ஆஸ்கும் ஏ கொடுத்துருக்கீங்களா? நிவேதா ஏ. நோ, திஸ் இஸ் சி. பெட்டர் தென் மோஸ்ட் அதர் பேட்ஸ்மென். ஏன்னா இங்கே முதல்ல இந்த பேட்ஸ்மேன் இஸ் ராங் அண்ட் இங்கேயும் கம்பேரிட்டிவ் இங்கேயும் கம்பேரிட்டிவ் வராது. ஸோ பெட்டர் தென் மோஸ்ட் அதர் பேட்ஸ்மென். ஓகே, அதாவது நீங்கள் பெட்டர் தென் எனி அதர்னு போடலாம். சரி, இங்கே ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? பெட்டர் தென் எனி அதர். ஓகேவா? அப்போ சிங்குலர் போடுங்க. many other batsmen. புரியுதா? ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர். பெட்டர் தென் மோஸ்ட் அதர் பேட்ஸ்மேன். நீங்க நிறைய பேரை சொல்லும் பொழுது மோஸ்ட் அதர் சொல்லுங்க. ஓகே, அதே நிறைய பேரோட மற்ற எந்த, இப்போ அதாவது தமிழ்ல நம்ம சொல்றோம்ல, மற்ற எந்த பேட்ஸ்மேனை விடையும் சொல்லும் பொழுது எனி அதர் பேட்ஸ்மேன். மற்ற பல பேட்ஸ்மேன்களில் அப்படின்னு தமிழ்லையும் சொல்லலாம் இல்லையா? அதுதான் மோஸ்ட் அதர் பேட்ஸ்மேன். எந்த ஒரு பேட்ஸ்மேனோட எனி அதர் பேட்ஸ்மேன். The best batsman has to come. Is the best batsman. Yes, the best batsman இருந்தா அதை எடுத்திருக்கலாம். ஓகே, ஆனால் இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரும் எழுதிக்கோங்க. நான் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ நான் வந்து ஒரு ரெக்கார்டிங் போட்டிருக்கேன். ஓகே, ஸோ இதை இன்னொரு இடத்துல நான் கொண்டு வரேன். இப்போ வாங்க ரீடிங் காம்ப்ரஹென்ஷன். Why not A, ma'am? Best ரோஹித் சர்மா is the best batsman இருக்கணும்லப்பா. ஓகே, அவரு தான் பெஸ்ட்னு சொல்றோம். ஓகே, அந்த த சொல்லும் பொழுது அவரு தான். அப்போ பேட்ஸ்மேன் இருக்கணும்ல, அது இல்லாததுனால ஏ வராது. Am I clear? அபிகண்ணன், அங்கே பிலாங் டு அஸ் போட்டிருக்காங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி த பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் இருந்துச்சுன்னா அது வரலாம். த பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் நிறைய பேர் வர முடியாது, அவர் மட்டும்தாங்கும் போது மென் வராது. ஓகே, between him, நானும் கொஞ்சம் படிக்கிறேன் so that இல்லைனா ரொம்ப போர் அடிக்கும். Him and Darcy, there was a very steady friendship in spite of great opposition of character. Bingley was endeared to Darcy. So himங்கிறது இங்க அந்த Bingley. Okay, endeared to Darcy by the easiness, openness and ductility of his temper, though no disposition could offer a greater contrast to his own. So Darcy வந்து இந்த குவாலிட்டி. So Bingley வந்து greater contrast, and though with his own he never appeared dissatisfied. So அவர் தன்னுடைய அந்த கேரக்டர்ஸ்ல he was happy. On the strength of Darcy's regard, Bingley had the firmest reliance. So Bingley எந்த மாதிரி nature? Firmest reliance, and of his judgment of the highest opinion. ஸோ பிங்லி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபர்ம், ரொம்ப ஜட்ஜ்மெண்டல், அண்ட் அவரோடது தான் ஹையஸ்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. இன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டார்சி வாஸ் த சுப்பீரியர். ஸோ டார்சி தான் ஆக்சுவலாக அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் பெட்டர். பிங்லி வாஸ் பை நோ மீன்ஸ் டெஃபிஷியன்ட், பட் டார்சி வாஸ் கிளெவர். ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இவர் பிங்லி முட்டாள்னு சொல்ல முடியாது, ஆனால் டார்சி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் குவிக் அண்ட் கிளெவர். He was at the same time. Darcy, இந்த he நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. இப்படி தான் படிக்கணும், அப்படியே கேஷுவலாக படிக்காதீங்க, புரிஞ்சுக்கோங்க. Same time, haughty, reserved and fastidious, and his manners, though well bred, were not inviting. In that respect, his friend had greatly the advantage. Okay? See, எவ்வளோ கன்ஃபியூசிங்காக கொடுக்குறாங்க பாருங்க. டார்சி வாஸ் கிளெவர், அட் த சேம் டைம் இவர் தான் இதெல்லாம். ஓகே, ஆனால் அவரோட ஃப்ரெண்ட் பிங்லி இதுக்கு ஆப்போசிட் அட்வான்டேஜ் இருக்கு. பிங்லி வாஸ் ஷியோர் ஆஃப் பீயிங் லைக்ட் வேரெவர் ஹி அப்பியர்ட். டார்சி வாஸ் கண்டினியூலி கிவிங் அஃபென்ஸ். தி மேனர் இன் விச் தே ஸ்போக் ஆஃப் த மெரிட்டன் அசம்பிளி was sufficiently characteristic.
ஸோ முதல்ல அவங்க கேரக்டர்ஸை சொல்கிறாங்க. ஸோ அவங்க இதை பற்றியும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க மெரிட்டன் அசம்பிளின்னு. அதில் தெரியுது Bingley had never met with pleasanter people or prettier girls in his life. Everybody had been most kind and attentive to him. There had been no formality, no stiffness. He had soon felt acquainted with all the room, and as to Miss Bennet, he could not conceive an angel more beautiful. Can I change the slide? So Bingley in the Meryton Assembly அவங்க மீட் பண்ணுறாங்க, அதை பற்றி பேசுகிறாங்க. இதுவரையில் பிங்லி இந்த மாதிரியான ஒரு க்ரௌடை அவர் பார்த்தது இல்லை. அதில் முடிக்கிறோம். Can I change the slide? Yes. Darcy, on the contrary, had seen a collection of people in whom there was little beauty and no fashion. இங்கே நல்ல கவனிங்க. லிட்டில் பியூட்டி நெகட்டிவாக சொல்கிறோம். லிட்டில் பியூட்டினா கொஞ்சம் ஃபேக்சுவலாக பார்த்துருக்காரு. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டினா அவர் பார்த்ததில்லை, ஃபேஷனாக பார்த்ததில்லை. For none of whom he had felt the smallest interest, and from none received either attention or pleasure. Okay. So Darcy வந்து இந்த மாதிரி நிறைய பார்த்துருக்காரு. பிங்லிக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மெரிட்டன் அசம்பிளி. And Darcy had seen a lot of collection people, little beauty, no fashion and no, அவருக்கும் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததில்லை. அண்ட் இவருக்கும் ஒரு அட்டென்ஷனோ ப்ளெஷரோ இருந்ததில்லை. Miss Bennet he acknowledged to be pretty, but she smiled too much. So இவரோட ஒப்பீனியன், டார்சியோடைய ஒப்பீனியன். Mrs. Hurst and her sister allowed it to be so, but still they admired her and liked her, and pronounced her to be a sweet girl and one whom they should not object to know more of. So Mrs. Hurst அவங்க சிஸ்டரும் Miss Bennet உடைய நேச்சரை பிடிச்சிருந்துச்சு. Miss Bennet was therefore established as a sweet girl, and their brother felt authorized by such commendation to think of her as he chose. So அவங்க பிரதர், ஓகே, Mrs. Hurst வந்து Mrs. Hurst and her sisterனா இவங்க அம்மாவாக இருக்கணும். ஓகே, அவங்க அம்மா, அவங்க பெரியம்மா, அவங்களுக்கும் இந்த மிஸ் பென்னெட்டோடைய ஸ்வீட் கேர்ள் பிடிச்சிருச்சு. Abhikaran Pride and Prejudice, I don't know, I have not read that recently. எப்போ படித்தது, so I don't remember this. அவங்க பிரதருக்கும் மிஸ் பென்னெட்டோடைய ஸ்வீட் கேர்ளாக அவங்க பிஹேவ் பண்ணதை அவரும் அதை ஒரு பெருமையாக நினச்சிருக்காரு. Can I change the slide? Shall we go to the question? Select the most appropriate title for the passage. What can be the most appropriate title, suitable title for this passage? A, B, C, D. Yes, ma'am. போட்டிருக்கீங்களா? Pride and Prejudice. Okay. Abhikaran belong to ask Chaitanya Rish Tamil Arasan. Okay. Any explanation needed? Why not others? Swati Niveda. Yeah, is right. Okay. Do you want explanation? I'm going to the next. If anyone wants, please comment. Select the most appropriate meaning of fastidious from the following options. Do you want me to take you to that slide? இந்த word வந்திருக்கிற இடத்துக்கு போகணுமா? To be. Chaitanya Rish. Okay. So correct. B is right. Fastidious means very attentive and concerned. Okay. Need not. Okay. So hard to please.
So மற்றதுக்கும் நான் இது கொடுத்து prissy means excessively fussy, queasy means feeling sick or nauseous, undemanding. So இதெல்லாம் தான் மீனிங் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த இடத்துல concerned about, because Darcy was very very judgment, highest of the opinion அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுனால he was concerned about accuracy and detail. Okay, who was understanding, clever, haughty and reserved? நான் இப்பதான் ஆன்சர் சொன்னேன். Who was understanding, clever, haughty and reserved? Abhikannan, Chaitanya, Resh, correct. See, we will not get confused with Bennett or Mrs. Hurst. So படிக்கும் போதே அதை டார்சியா பிங்லியான்னு பார்த்துக்கோங்க. அந்த ப்ரோனவுன் யாரை குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ எல்லாருமே தமிழரசன், சுவாதி, பிலாங் டு ஆஸ்க், நிவேதா, ரேஷ், சைத்தன்யா, அபிகண்ணன் எல்லாருமே கரெக்டாக கொடுத்துட்டீங்க. Okay, next select the synonym of dependence from the passage. So கண்டிப்பா vocabulary question இருக்கும். Then இந்த மாதிரி title or tone of the passage ஒரு question இருக்கும், and 2 or 3 questions directly from the passage. Okay வா? So practice everything. So now அந்த vocabulary practice பண்ணுங்க. 4B and C வருதா? Dependence. B is right. Reliance, reliable. Dependable, reliable. Okay, so dependence means reliable. Okay, misgiving அப்படின்னு சொன்னா feeling a doubt, not trust, opposite. Dependenceக்கும் relianceக்கும் antonym. Misgiving. Relay means to pass. Skepticism means inhibition, இதெல்லாம் meaning doubt or disbelief. Correct. Niveda, Rish, Abhikannan, Sneka, Chaitanya belong to Ask Tamilarasan. Okay. பாருங்க, what is the central theme of the passage? As I told you, suitable title, tone, central theme, இதில் 1 or 2 questions வரும். Vocabulary 1 or 2 questions. Passage 1 or 2. 6 questions ka ready இருங்க. What is the central theme of the passage? Darcy and his unlikable qualities, the contrast between Bingley and Darcy, similarities between Darcy and Bingley and his attractive qualities. 5B is absolutely right. The passage talks about the contrast. Okay, whereas Darcy அது unlikable சொல்லல, Bingley அது attractive நோ அவங்க சொல்லல, similarities இல்லவே இல்லை, அதனால we are eliminating all those options. So belong to us Abhikannan, Tamilarasan, Niveda, Rish, Swati, Sneka எல்லாருமே கரெக்டான ஆன்சர் கொடுத்துட்டீங்க. இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் questions வரும். Okay, conditional clauses இப்போ. So second part of grammar. So 2 vocabulary, 2 grammar, ஒரு comprehension பார்த்துட்டு வரோம். Okay, so second part, first sentence improvement முடிச்சிட்டு இப்போ conditional clauses. So இப்போ இங்க blank கொடுத்துருக்காங்கன்னா இங்க could have, would have அப்படின்னா எனக்கு we need in perfect tense, past perfect. Belong to ask Abhikannan and Rish, Niveda, Tamilarasan. இங்க இந்த பக்கம் had V3 வந்துச்சுன்னா கமாக்கு பிறகு could have or would have வரும். Am I clear? So based on that, this one is right. All of you, Swati, Prakash, Chaitanya, Sneka, Tamilarasan, Niveda, correct. If the manager were here, this is in past tense. So இங்க V2 இருந்துச்சுன்னா கமாக்கு பிறகு என்ன இருக்கும்? நீங்க ஆன்சர் போடுங்க, நான் போடுறேன்.
belong to ask C கொடுத்திருக்காரு நிவேதா correct would guide so if க்கு பிறகு V2 இருந்துச்சுனா இங்க would or could புரியுதா would or could இருக்கும் okay ஸ்ரீ பிரகாஷ் சைத்தன்யா ரேஷ் தமிழரசன் எல்லாருமே C அபிகண்ணன் புரியுதா ஸ்னேகா to C if plus V2 if க்கு பிறகு இது past tense இருந்துச்சுனா இங்க would could இருக்கணும் unless you dash to the terms of the contract we cannot we will not இருந்துச்சுனா இங்க if plus V1 இருக்கணும் புரியுதா unless you agree okay yes unless if plus V1 இருந்துச்சுனா cannot will not வரும் okay if plus V2 past tense இருந்துச்சுனா இங்க would இல்லனா could okay வா if plus V3 before exam class timing was fine now 10 ஏனா my வேற ஏதோ ஒரு some other classes are they wanted the timing Swati இங்க if plus had V3 வந்துச்சுனா இங்கேயும் அதே would have could have புரியுதா நோட் பண்ணிக்கோங்க only 3 conditional 0 condition அப்புறம் பார்க்கலாம் இதான் these are the 3 conditional clauses okay so I am interested only in the evening ஆனா அவங்க வந்துட்டு some other clash இருந்துச்சு அதனால they asked me to do it in the morning so எனக்கும் சரி catch all of you very brightly in the morning அப்படின்னு சொல்லிட்டு better நான் நினைச்சேன் ஏன்னா ரொம்ப டல்லா ஈவினிங் ஏன்னா நிறைய பேர் கம்யூட்டேஷன்ல இருப்பீங்க and otherwise also you all will be tired so அதுக்கு இதே பெட்டர் சொல்லிட்டு I took this யூஸ்வலா நான் எடிட்டோரியல் இந்த டைம் செய்வேன் if technology at this pace we might advances 4a correct abhikandan belong to asnika correct okay the any modal verb irundhuchina inga v1 okay correct resh sri prakash tamilarasan chaitanya sneka belong to ask abhikandan correct swati niveda pure purinjirucha if he dash the meeting tomorrow the proposal will so will vandadanaala inga if he misses yes belong to us tamilarasan sri prakash இல்ல நான் கொடுத்திருந்தேன்னா எப்படி ஒரு ஆப்ஷனா மிஸ்ன்னு கொடுத்திருப்பேன் சப்ஜெக்ட் வெர்ப் அக்ரிமெண்ட் உங்களுக்கு புரியுதான்னு அப்படி ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் கூட நாங்க கொடுப்போம் ஸோ ரெண்டு கிராமர் ஓவர் ஒரு காம்ப்ரஹென்ஷன் ஒரு வெக்காபுலரி ஓவர் we are coming to the second part of vocabulary phrasal verb Satya Sneka Chaitanya Resh Niveda Sri Prakash Tamilarasan belong to us எல்லாரும் கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் கொடுத்திருக்கீங்க இப்போ வாங்க phrasal verb தான் கொஞ்சம் dilly dallying இருக்கும் the teacher asked the students to dash their homework before leaving do you want me to give the meaning for you to pick up Tamilarasan 1b Chaitanya Niveda Sri Prakash correct hand in correct okay
Now I have given you the meaning for others. This is how you need to learn phrasal verbs. என்னை எப்போவுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க, மேம் vocabulary phrasal verbs ஒரு idioms ஒரு synonym antonym எப்படி மேம் படிக்கலன்னா இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு செக் யோர் ஆன்சர்ஸ். அந்த ஆன்சரில் இருக்கக்கூடிய அதர் phrasal verbs மீனிங்ஸும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Am I clear? Give away அப்படின்னா to donate. Take up means to start. Put off means to postpone. The fire was so strong that it took hours to dash it. நான் இங்கே ஆக்சுவலாக கொடுத்துருந்தா இங்கே எல்லாமே இதில் புட்லேயே கொடுத்துருப்பேன். ஆனால் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். பிரேக் அப், புட் அவுட், டர்ன் அப், டேக் ஆஃப். இதில் வந்து நமக்கு ரெண்டு வந்து நல்லா தெரியும். பிரேக் அப்போ டேக் ஆஃபோ நமக்கு நிறைய தெரியும். ஸோ ஐதர் பி ஆர் சி. ஸோ தமிழரசன் belong to ask அபிகண்ணன். put out, extinguish. ஸோ put out means to extinguish. இப்போ நான் இதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தா எப்படி கொடுத்துருப்பேன்னா put out, put away, put off, put up அப்படின்னு கொடுப்பேன். ஓகே, என்ன மாதிரியான ஒரு என்ன சொல்கிறது ஸ்ட்ரிக்ட் டீச்சர் செட்டப் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நாங்கள் அப்படி அங்கே தான் உங்களை நாங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவோம். பட் எவ்வளோ ஈஸியாக இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். டர்ன் அப் த வால்யூம். டர்ன் அப் த வால்யூம் இன்க்ரீஸ் வரலாம். ஹீ டர்ன்ட் அப் டு த ஷோ. அதாவது கரெக்டான டைமில் அவர் வந்துட்டார். ரெண்டு மீனிங் அதுக்கு இருக்குது. தேங்க் காட். ஏன்னா நான் அப்படி தான் கொடுப்பேன். புட் அவுட், புட் ஆஃப், புட் அப், புட் அப்படி போட்டோன்னா உங்களுக்கு நிஜமாக நானே தப்பு பண்ணிடுவேன். உங்கள் புட் ஆஃப் வருமா புட் அவுட் வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ டேக் ஆஃப் உங்களுக்கு தெரியும், டு ரைஸ் ஆர் பிகம் சக்ஸஸ்ஃபுல். பிரேக் அப் மீன்ஸ் டு எண்ட் அ ரிலேஷன்ஷிப் ஆர் டிஸ்பர்ஸ் அ கேதரிங். ஓகே, டர்ன் அப் ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ டு அரைவ் ஆர் அப்பியர் அதுவும் வரும். இல்லைன்னா இன்க்ரீசிங் த வால்யூம் அதுவும் வரும். Third, after a long argument, she finally dashed her point of view. After a long argument, she finally... Shall I give you the options? I mean meanings? Does anyone want me to show the meanings now? Belong to ask and Abhikannan. B. Niveda Chaitanya. D is right actually. Belong to ask நீங்க first B போட்டீங்க அப்புறம் D போட்டிருக்கீங்க. D தான் right. To understand. I mean she gave up, to quit or stop trying. மீனிங் கொடுக்குறேன். சரி, இப்போ பாருங்கள், ஏன் மேட் அவுட் நீங்கள் எல்லாருமே ஏன் மேட் அவுட் பண்ணிங்கன்னா மேட் அவுட் அப்படின்னா டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் டெசிஃபர். சி ஷி ஃபைனலி மேட் அவுட் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூன்னு இருந்துச்சுன்னா மேட் அவுட் வரும். நல்லா கவனிங்க, இங்கே ஹேர்லைன் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, அதுதான் ஹேர்லைன் டிஃப்ரென்ஸ். மேட் அவுட் மை பாயிண்ட் ஆஃப், நிறைய ஆர்கியூ பண்ணிட்டு கடைசியில் நான் சொன்னதை அவள் புரிஞ்சிட்டா அப்படின்னு வரலாம். ஆனால் ஹர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இவ்வளோ ஆர்குமெண்ட்டுக்கு பிறகு தான் அவளுடைய ஆர்குமெண்ட்டை விட்டுட்டா, கிவ் அப். ஓகே, அதே தான் காட் அக்ராஸ் அப்படின்னு சொன்னாலும் ஷி ஃபைனலி இப்போ ஓகே, இது ஏன் வரும்? ஏ ஸ்ரீ பிரகாஷ் கொடுத்துருக்கிற ஏ எங்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகிறாருன்னு சொல்லட்டுமா? காட் அக்ராஸ்னா after a long discussion, convincing அப்படி வந்துச்சுன்னா ஏ வரும். Am I clear ஸ்ரீ பிரகாஷ்? நீங்கள் சொன்னது தப்புன்னு இல்லை, நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது. இட்ஸ் அபவுட் பர்செப்ஷன். ஆஃப்டர் அ லாங் convincing, after a long discussion, she finally got across. அதாவது எனக்கு அவள் புரிய வைத்தாள். got acrossனா எனக்கு அவள் புரிய வச்சா. she finally got across
her point of view to me வரணும். Am I clear? Her point of view to me வந்தால் got across. Okay, she finally made out my point of view இருக்கலாம் took over, இங்க வரவே வராது. Okay, next, the meeting was thank you Sri Prakash. இல்ல அது எங்க belong task ஒரு confusion, Sri Prakash ஒரு confusionங்கிறதுக்கு நான் சொன்னேன். Okay, now the meeting was dashed due to the CEO's sudden illness. Very very easy. Today we thank you Snega Chaitanya. The meeting was called off. To cancel something. Okay, taken up abdina to begin or start, to gone over, to review or examine carefully, set out, the ship set out on its journey, to start a journey. Okay, next, the company is trying to dash a new marketing strategy to boost sales. So, ரெண்டு pattern of vocabulary, phrasal verbs and one word substitution, ரெண்டு pattern of grammar, conditional clauses separate questions வரும், அதை தாண்டி error spotting, sentence improvement வரும். So, அதில் அதை செஞ்சோம். Then comprehensionல reading comprehension we saw. Belong to ask தமிழரசன் ரிஷலா A come up with is absolutely right. To think or produce an idea. Come up with means this. Look after means take care. Run over, hit and run. Run over அப்படின்னா எதையும் மேலே ஏற்றிட்டான். Take apart அப்படின்னா பிரிச்சு மேய்றதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா. To dismantle and separate into pieces. Okay, so with that we have come to the end of today's session. I'll meet you all tomorrow with the next set of 3-in-1 vocabulary, comprehension and grammar, the same time 10 o'clock. Is this time convenient for all of you? ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இதுவே நிறைய பெட்டராக இருக்கு. ஸோ அண்ட் ரெக்கார்டட் வந்து நான் கான்செப்ட் வீடியோ நான் போடுறேன், அதோடைய லிங்க்கை நான் ஷேர் பண்ணுறேன், பாருங்கள். தேங்க்யூ.